This conference will now be recorded. मैम लॉगिन करो ना। गुड मॉर्निंग आंटी। अंदर डल को रखना। Hello. या हेलो मैम। Yeah. So today I'm audible. So in a previous session, physical year we done up to 5 steps. OB52 completed. So once again I will brush up and please check the screen. Step number 1 is maintain physical year VARIAC. So physical year means financial year, the financial year calendar. Our financial year calendar name L1. The L1 will working for Indian accounting format from 1st April to 31st March. So after creation, we assigned with our company code. So calendar is separate and company code is separate. Now we configured between both company code to financial year calendar. In step number we define open posting periods. Here we have to activate posting month. At present we are in September month. In future we have to change from October. Sometimes we have to audit our previous data. Means again we have to select August or maybe July or maybe so and so. In future, based on the employee, based on the account, we have to give separate accounting limits. I give you one example. In our company, expense accounts are there. At the same time, tax adjustment is there. That's maybe tax payable or tax adjustment or tax receivings, whatever. So the each and every ledger having restriction, must and should you have to enter in September only. The salaries will post only September month. For rent, you have to post only September month. If you post October or November month, the system will show you error because the particular account having tolerance, the particular account having restriction, the eligibility, the particular account will post under September month only. At the same time, I'm having one more ledger that is nothing but tax payable. Sir, you're breaking. Your voice is breaking. Hello. So I want to pay advance. శంకర్ నీకు వాయిస్ క్లియర్ గా ఉందా? శంకర్ मैम या सर. वॉइस क्लियर గా ఉందా అండి మీకు? ना नहीं, ब्रेक हो रहा है वॉइस. आपका अगर मेरा तो नेट ठीक है मैम, आपका भी इंटरनेट एक बार चेक कर लो ना. हाँ, एक सेकेंड. नेट तो बराबर ही है. सर, can I ask doubt in middle or should I wait for you to complete No, no, and no. then? नहीं नहीं नहीं, you can ask. No problem.
Okay, so I didn't get this step, sir. Opening posting period, you said, like we are creating fiscal year variant to define a financial year for our company, right? फिर वो Yes, ma'am. create करके we are consecrating it to no company code कि ये company है इसका ये year है करके मेरे को Yes. ये opening post period समझ नहीं आया क्योंकि we are already creating Actually, that as a yeah, variant. no. Once again, I'm just giving brush up knowledge. Actually, Okay. step number 5 is important, ma'am. Open and close posting periods. आप हम्म. डायरेक्टली आप OB52 काम नहीं कर सकते. OB52 एक्टिवेट करना है तो आप OBB वो OBBP दो स्टेप करना पड़ता. That is called Okay. configuration. Okay, so Okay. already yesterday we created these 5 steps, but once again I'm giving pressure. So step number 3, it's called open posting periods. We created a congregation after we linked with our company code. In step number 5, we activated our posting month OB52. కొంచెం స్పేస్ తీసుకోండి ముందు కూర్చోండి ఆ చైర్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ చైర్ కూడా ఇంకో చైర్ ఇవ్వండి ఫైన్ బ్రదర్ ఆ డోర్ క్లోజ్ చేయండి. So open and close posting periods is nothing but activate posting months. OB52. Once again I will show, please check the screen. It is called transaction command. In transaction command we have to type OB52. OB52 and select to position tab. Please check the screen, no need to write. So for a creation, select new entries. For existing information, position tab. కొత్తగా క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే న్యూ ఎంట్రీస్, ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసింది చూడాలి అనుకుంటే పొజిషన్ ట్యాబ్. చైర్ పడదా position. So already we created. In position tab, posting period variant name L1. Yesterday we created. See here, for L1, I'm giving here plus called account type for valid for all account type. For example, if I select assets, the restriction will work for only assets, only for customer, only for vendor, only for material, only for GL accounting or contract accounts, but I selected valid for all accounts. I am giving limit for all. 6th month, period 6 to 6. That's called September month. April is the first period because our financial year will start from April verse. April, May, June, July, August, September. So it is the 9th period. Month wise is the 9th month. September month is the 9th position. As accounting point of view is the 6th position. So up to now we created these 5 steps. నేను మళ్ళీ మీకు చెప్పాను 20th నుంచి మళ్ళీ బ్రష్ అప్ ఇస్తా అని, అప్పుడు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మళ్ళీ క్లియర్ చేసుకోండి. And today's session is define field status variant. Please write. Can you move outside like problem? ఒక చైర్ తీసేసి మహేష్ ముందుకు వచ్చేసి చైర్ అక్కడ మీరు ఈ చైర్లోకి వచ్చారు స్టార్ట్ చేసి
So please write in brackets, create mandatory fields. Create mandatory fields. Create mandatory fields. Important options. Okay. Please write path. Please write path. Okay, so field status variant. So define means creation. Create field status variant. Field status means mandatory fields for documents. Mandatory. रमेश छोटा चेयर ले लो सर. ఎవరు వచ్చినా చెప్పండి क्लास ले लो. अगर आप ठीक टाइम को आए तो प्रॉब्लम नहीं रहता. आपकी भी तकलीफ है, मुझे भी तकलीफ है. फाइन. Define field status variant is nothing but important fields for OCHE. So I give you one example. Please check the screen. So only for easy identification, I'm giving basic examples and don't take personal. Or maybe you can take like XYZ applications like Oracle, PeopleSoft, and any other application. So any other accounting application, so manual accounting and SAP. So we are from accounting background. Manual accounting. Manual accounting అంటే book లో paper లో రాయడం, जो normal paper पे लिख के देते हैं. तो देखिए फॉर एग्जांपल ऐसे जो भी हम जाते हैं, आप कुछ परचेस करते हैं और सेल्स करते हैं, व्हाटएवर, आपके एक स्लिप पे एक बिल लिख के दे देते हैं. In busy or somewhat with any other reasons, पर्सन क्या करा, डेट नहीं लिखा, डेट लिख के नहीं दिया. और नेक्स्ट टाइम अमाउंट यहाँ पे लिख लिया मगर ड्यू अमाउंट नहीं लिखा, मैं भी भूल गया.
डेबिट का इंफॉर्मेशन और क्रेडिट का इंफॉर्मेशन लिखना, मगर डेबिट का लोकेशन लिख दिया हैदराबाद बोल के, बट क्रेडिट का लोकेशन नहीं लिखा, तो वैसे स्लिप दे दिए, आप भी ला लिए. आफ्टर ఇయర్ ఎండ్ ఈ ఓచర్ ని పట్టుకొని ఆడిట్ చేయాలి అంటే ఇట్స్ టూ డిఫికల్ట్. ఇప్పుడు నేను కూడా కొన్నిసార్లు స్లిప్ రాసిస్తాం మధ్యలో, క్లాస్ మధ్యలో అయితే మాట్లాడుతూ ఏం చేస్తామంటే డేట్ రాయకుండా స్లిప్ రాసి ఇచ్చేస్తాం, మర్చిపోయి పర్సన్ పేరు రాయకుండా ఇచ్చేస్తాం, వాళ్ళు కూడా మాట్లాడుతూ స్లిప్ పెట్టుకొని వెళ్ళిపోతారు. ఈవినింగ్ తర్వాత మళ్ళీ చెక్ చేసుకుంటే స్లిప్ లో పేరే ఉండదు. स्लिप दे दी, we received money or we paid but without name. तो रेगुलर कस्टमर क्या होता है, नॉर्मली बात करके चले जाते. सो अपन के पास डेली 2 और 3 ट्रांजैक्शंस होते हैं, इसीलिए बहुत इजी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं. अगर अपन को डेली 1000 हो रहा, मोर देन 10,000 ट्रांजैक्शन हो रहे, అందులో ఒక్కడి పేరు రాయలేదు అనుకోండి, ఆ అమౌంట్ ఎక్కడ రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది. సో ఇట్ ఇస్ టూ డిఫికల్ట్. ఇన్ మాన్యువల్ అకౌంట్స్ మేబీ ద అకౌంటెంట్ విల్ is optional, अब लिखे तो भी चलता, नहीं लिखे तो भी चलता. And if you go to any other applications, मैं अभी तक Tally और Wings and Focus, Oracle, PeopleSoft ये screen wise मैं देखा हूँ. I have a knowledge with other screens. अब देखिए in Tally if you entered only debit amount and just you voucher will say no need to write credit, సేవ్ అయిపోతుంది. narration రాయకుండా, narration is not సార్ మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది సార్. రాయకుండా సేవ్ అయిపోతుంది. అడుగుతూ పెట్టుకొని రాయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ he is my senior account, yes sir. One minute, let's check. Same problem for me as well, sir. Yeah, fine. एक बार मैं नेट चेक कर लेता हूँ. మ్యామ్ ఇప్పుడు వాయిస్ క్లియర్ గా ఉందా అండి? యా క్లియర్ గా ఉంది. Yes. ఓకే మ్యామ్. యా ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో एनी अदर एप्लीकेशन, अब जो भी एप्लीकेशन लेकर इसमें आप विदाउट पोस्टिंग डेट, विदाउट नरेशन, विदाउट लोकेशन, विदाउट डेबिट और क्रेडिट आप ओचर सेव कर सकते हैं. इन मैनुअल अकाउंटिंग आल्सो इज इट ऑप्शन, ఏదైనా మర్చిపోయి మనం సేవ్ చేయొచ్చు. in SAP now we are creating define field status variant. Define field status variant main objective is, so which options are required for a voucher, so we have to select that options. It's a mandatory, it is optional, it is not required. voucher lo em kanabadali, voucher lo em optional undali. Optional means if it is possible you fill, otherwise skip. ये ऑप्शंस इंपॉर्टेंट होता है. आप वोचर को डिजाइन कर ले रहे हैं, मैं वोचर में मेरे को ये ऑप्शंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप निकाल लो वोचर में से. ये ऑप्शन मेरे को ऑप्शनल है. ऑप्शनल का मतलब अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो फिल करके, अदरवाइज आप छोड़ देते, वो एक्सेप्ट करेगा. आपको मैंडेटरी रिक्वायर्ड फील्ड बोलते हैं. रिक्वायर्ड फील्ड इज नथिंग बट मस्ट एंड शुड यू हैव टू फिल दोस ऑप्शंस. और डिस्प्ले बोल के एक ऑप्शन रहता है,
वो मेरे को स्क्रीन पे डिस्प्ले होना, मगर वो एडिट नहीं करना, ఓన్లీ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే బై యూజింగ్ OBC4 డిఫైన్ ఫీల్డ్ స్టేటస్ వేరియంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఓచర్ లో ఏం ఉండాలి ఏం ఉండకూడదు ఫ్యూచర్ లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హీఈస్ మై జూనియర్ అకౌంటెంట్ ఆర్ హెండ్ యూజర్, ఐఎమ్ డిఫైనింగ్ ఫీల్డ్ స్టేటస్ వేరియంట్ ఫర్ హిమ్. अगर ये इन स्पीड लो वर्क చేయలేదు, अगर कुछ you left some option, if it is saved the system will show you must you have to fill this option, then only voucher will save. స్లిప్ లో రాసిస్తున్నా, ఏదైనా మర్చిపోతే స్లిప్ రావద్దు, మెసేజ్ నాకు రావాలి. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎంప్లాయీ అలర్ట్. సో ఇట్ ఈస్ అ మెయిన్ కాన్సెప్ట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్ విత్ అకౌంటింగ్, ఇట్ ఈస్ టెక్నికల్ పార్ట్. ఓకే, so any other application it will accept, manual will accept, SAP user define field status variant, employee ki లేదా కంపెనీ కి ఏం కావాలో అది ఇంపార్టెంట్. సో now we are doing step number next. రాశాను కదా define field status variant. తర్వాత పాత్ రాయండి. పాత్ తర్వాత టీ కోడ్ రాయండి. OBC4 OB select 0001, you have to select here, select 0001, select copy icon F6 shortcut key, F6. So 0001 is default field status variant from SAP. So just select 0001, copy icon, and you have to change screen చూడండి man. You have to change from 0001 to L1 and change description also. Please write FSTV field status variant. Okay, press enter. Select copy all, so please write number of dependent entries copied 42. మీ క్లాస్ ఈ క్లాస్ కాదు కదా, టూల్ మారింది కదా, నీకు చెప్పేటప్పుడు స్క్రీన్ వేరే ఉంటుంది, గుర్తుందా? ఐడియా ఉందా? Select number of, select of dependent entries copied 42, press enter.
select L1, select L1, double click on field status groups folder, select field status groups folder, and please check the screen here. Field status groups G001 will work for general entries. 004 will work for cost accounts. 005 will work for bank accounts. At present, we are in initial stage. For that, we need general text. So please write and please check the screen once again. ఒకవేళ నేను select చేయండి, just I say select, then you select here, or double click, then you double click on text only. Okay, double click on G001. Double click on G001. Please write in brackets general. Okay, so the G001 will work for general. Double click on general data. Double click on general data and please check the screen. We have a 3 option: suppress, required, optional. For example, if I select in suppress, the text option will hide from your voucher. Suppress means hide. For example, if I select optional, the text option will reflect in your voucher. If you want, you write, otherwise skip. So it will show you one warning message. Just you ignore and enter and save. It will save because it is optional. If you select required entry, must you have to fill text. Text called narration of the voucher, feedback, explanation of the voucher. So otherwise, system will show you error. Suppress lo pedte voucher lo kanabadadu, miss avutundi. Optional లో పెడితే voucher లో కనబడుతుంది. మీకు పాసిబిలిటీ ఉంటే రాయండి, లేకపోతే స్కిప్ చేయండి. రిక్వైర్డ్ లో పెడితే మస్ట్ వి హావ్ టు ఫిల్. ఖచ్చితంగా రాస్తేనే ముందుకు వెళ్తాం, లేకపోతే ఆపేస్తాం. టెక్స్ట్ అంటే ఏంటి? narration. రాసుకోండి. టెక్స్ట్ రిక్వైర్డ్ ఎంట్రీ. Select next group, shift plus F6 shortcut key. Select shift plus F6. Business area is required entry. Business area is required entry. Select next group 2 times. Select next group 2 times. Value date is required entry.
value, date is required entry. Save. So please write message. Data was saved. Data was saved. And please write, double click on G005 bank accounts. Double click on G005 bank accounts. Double click on general data. Text required entry. Select next group. Business area required entry. Select next group 2 times. Value, date is required entry. Value, date is required entry. Enter and save. Enter and save. So we created field status variants for general and bank. At present, we have a required with only bank accounts and generals because in initial. After account payable, after account receivable, again we have to come and do remaining configuration. ఈ రోజుకి మనకి ఇంతే అవసరం. आज के लिए इतना ही requirement है because still we are in initial stage. So please write next step. Assign company code to field status variant. So please write in brackets link between company code to mandatory fields. Link between company code to mandatory fields. Okay, sir. And please write path. Please write.
Okay. So please write path. Transaction code OBC5. OBC5. No, sir. No, your OBC. OBC. Select position tab. Company code L1. Enter. And company code is L1. And field status variant name also L1. Please write. COCD called company code. Field status variant. Press enter and save. Press enter and save. So please write step number next. Define document types for entry view. So please write in brackets. Create number ranges for GL accounting. Create number ranges for GL accounting. Please write path. Okay, sir.
define document types for entry view, create number ranges for GL accounting. Transaction code OBA7. So I gave you one example. Please check. What is advantages with OBA7? For example, our company name is ABCD. We started one project or one company in year 2010. From 2010 to 2018, so almost 8 years. So we worked in XYZ software, any software. Almost 17,891 transactions we posted in XYZ. Suddenly in 2018, after 8 years, we started one ERP software, any accounting software. మీరు కావాలి అంటే Oracle తీసుకోండి, Tally తీసుకోండి, Wings, Focus, PeopleSoft, इतना చాలా ఉన్నాయి, ఏదైనా తీసుకోండి, जो भी ले सकते हैं. लेके अगर आप एंट्री पास करें तो आपका ओचर नंबर मेरे को चाहिए 17,892 I have required, because in a previous 17,891 vouchers posted in XYZ software, we are continuing same project. We changed only application based on the requirement. मगर आपको voucher number 1 बोल रहा है. Just go and post one document in Tally. The document will come directly 1. Okay, but I want my specific name. In SAP, you can define your own account numbers and voucher numbers. जो चाहिए वो आप खुद बना ले सकते. It is the advantage. So right now we are working in Tally, last from 8 years. Suddenly we started SAP software and we have to continue from today onwards. Bookkeeping. Already we posted 19,000 vouchers in Tally. Then I want to start from 19,000, one voucher will start. So it is our required. Basically project required. If you go with any other application, it will come by default 1. But if here you want, you can create your own by using OBA7 transaction code. It is called customization. OBA7. So here no case sensitive. You can write alphabet like lower or upper or mix, your wish. OBA7 is a transaction code. AA will work for asset posting, AB will work for account document, AE will work for account document, AF will work for depreciation posting. So you have n number of books. SCA called general ledger account. So please write select position tab, select position tab, document type SA, document type SA, press enter. Double click on SCA. See here 01 SCA. So please remind. Select number range information. Number range information. And please check the screen here. What is T code? OBA7.
So if you click number range information, what is T code now? FBN1. Okay, so the screen is different and this screen is different. So sometimes one step having more than one T code, more than one shortcut. Based on our requirement, we have to do. So at present, I am giving procedure wise. After a few days, then I will start technical wise. Okay. So no need to write FBN1 right now. So now we don't have a requirement. Please write company code is L1. Company code L1. And please check the screen here. We have intervals 2 times. It is called display interval. Only for view. Change intervals for access. So please write select change intervals. Select change intervals. So 01 is must. Year 2019. ఇక్కడ మీ ఇష్టం నెంబర్ ఇచ్చుకోండి. If you start from 19,000, it will your voucher will start from 19,000. ఇక్కడ మీ ఇష్టం. So నా దగ్గర ఫస్ట్ book kabatti I am giving here 1,2,999, but in real time you have to give like 1 to 1 lakh or 1 to 10 lakhs. Okay, so in 1 year. So నాకు అవసరం లేదు కాబట్టి just I am showing 1 to 999. In real time you have to define based on your company like 20,000 and 30,000. So please write 01 is must. Sorry ma'am. On top of 01, what is the 10? Up to now it is a 0 voucher. If you post 1 and it will show you status. మీరు 1 to 999 చెప్పారు నెంబర్స్. మీరు ఒక 20 వోచర్లు పోస్ట్ చేస్తే ఇక్కడ 20 అని కనబడుతుంది. ఈ సిరీస్ లో ఎన్ని వోచర్లు అయిపోయిందో కూడా చూపిస్తుంది. Yeah, 01 is must. What is the description, sir? Number. It's a lot number. So here it's called status. ఈ సిరీస్ లో ఎన్ని వోచర్స్ అయిపోతే అన్ని ఇక్కడ కనబడుతుంది. Please write enter and save. Enter and in future మీకు ఈ డాక్యుమెంట్ వద్దు అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ వాంట్ టు బ్లాక్ ద బుక్ ద నెంబర్ సిరీస్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ హియర్. ఈ బుక్ వద్దు అనుకుంటే అక్కడ క్లిక్ చేయాలి, బ్లాక్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఎంటర్ అండ్ సేవ్. Enter and the changes were saved. So please check the screen. So L1 is our company. Now I am giving here TG company. I am selecting here TG. See, 01 2019 12399. I posted 13 vouchers. Means 13 is clear. 14 7,000 to 7,999. But I posted up to 7,003. Ante 7,000, 7,001, 7,002, 7,003 is posted. ఇక్కడ మీకు ఎన్ని voucher పోస్ట్ అయింది చూపిస్తుంది. ఓకే, పోస్టెడ్ డాక్యుమెంట్ స్టేటస్. So we created a number ranges for GL accounting, and please write enter global parameter. So please write in brackets
Enter global parameters. Please write in brackets. Company overview. Company overview. Please write path. Okay, sir. OBY6. OBY6 is the transaction. So it is nothing but your company status OBY6. Please write select position tab. Company code L1. Company code L1. Press enter. L1. Press enter. Double click on L1. Double click on L1. And please check the screen. Our company code is L1. Country IN. Currency INR. Language English. Chart of accounts L1. Physical year variant is L1. Field status variant is well known. Posting period variant is L1. Up to now we created these steps. In future, my company status chudali ante you have to come OBY6 and check the series. So now you have to select negative posting permitted. So why we have to select negative posting permitted? And please check the screen. One minute. Okay. So for example, today's date 18th September 2019. Today I done one payment with 1 lakh rupees. Done by bank. On check, I mentioned 25th September 2019. So today is the 18th date, and payment will come on 25th. So still have a 7 days time. Right now in my bank account, balance is nil, but I'm making payments. ఈ రోజు పేమెంట్ వోచర్ పాస్ చేసేస్తాం. పేమెంట్ వోచర్ పాస్ చేసి చెక్ రాసి ఇచ్చేసాం. చెక్ పైన 25th डेट వేసి ఇచ్చాం. बैंक లో బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది? 0. देखिए मैम, अगर ये ऑप्शन आप सेलेक्ट नहीं करे तो
आप पेमेंट वोचर सेव नहीं कर सकते. If you make payment voucher, the system will show you balance is 0, but still we have a 0, but we are posting. क्यों? अपन को 7 days time है. 7 days में we will collect our amount from our customers and then we can manage. The negative posting permitted is nothing but without the balance also we can post entries. अगर आपको requirement नहीं है, then you deactivate. That's based on your company requirement. It is optional. At the same time, please check the screen here. Business area financial statements. In future, we will create Hyderabad branch, or Bangalore branch, and Delhi and Mumbai and city-wise branches. And end of the year, we have to generate a final reporting based on the branch-wise. कल का दिन देखना पड़ता है हैदराबाद का बैलेंस शीट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या है. So based on the branch-wise, you have to generate the reporting. For that, you have to select business area financial statement is required. At the same time, you have to select proposed fiscal year. We have to enter our information based on the financial year act. So please write these 3 options. Okay, please write these 3 options. And save. And save. So please write data was saved. Data was. Okay. So up to now, we done only basics, and tomorrow also basic. So next session is document splitting. After document splitting, we will start our regular class. It was 18th date only. 19th also basics. From 20th, we'll start our SAP regular sessions. Okay. So ये मोत्तम configuration अंडी. अभी तक जो भी create करे मैम, ये पूरा configuration है. So it's take our 1-2 days time. ఇది మొత్తం మీకు మళ్ళీ నేను ఏం చేస్తా అంటే అసెంబుల్ చేస్తా. Just we are creating 1 by 1 steps. ఈ అన్ని స్టెప్స్ ఒక దగ్గర ఓచర్ తీసుకొచ్చి చూపిస్తా, అప్పుడు మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. ద పర్టిక్యులర్ స్టెప్ ఇస్ వర్కింగ్ హియర్. అన్ని ఆప్షన్స్ కలిపితేనే ఒక డాక్యుమెంట్ పోస్ట్ చేయగలరు. అండ్ సో ఇది ఇంకా కాన్ఫిగరేషన్ అవ్వలేదు కాబట్టి మేబీ ఫ్రెషర్స్ కి కొంచెం క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంటుంది, ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తున్నామని. ఇది మొత్తం ఒక ప్రాజెక్ట్ లో ఒక పార్ట్. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇంప్లిమెంటేషన్. సో రేపటి క్లాస్ కూడా వినేస్తే ఇంప్లిమెంటేషన్ కంప్లీట్ అవుతుంది. సో థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా అండి? No, sir. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ప్లీజ్ లాగ్ అవుట్. Thank you. Bye.